සුදං පුතුද්ද දිසා නමස්සති අතකෝ වික්ඛවේ මාතලි සංඝාහකෝ සක්කං දේවා නමින්දං ගාතාය අජ්ජභාසී තං නමස්සන්ති තේ විච්ඡා සබ්බේ බුම්මාච කත්තියා චත්තාරෝච මහරජා තිදසාච යසස්සිතුං අතකෝ නාම සෝයක්ඛෝ යන්ත්වං සක්කං නමස්සති සක්කෝ මං නමස්සන්ති තේ විච්ඡා සබ්බේ භුම්මාච කත්තියා චත්තාරෝච මහරජා තිදසාව යස්සසීතේ අඤ්ඤ සීල සම්පන්නෝ චිරරත් සමාහිතෝ සම්මා පබ්බජිතේ වන්දේ බ්‍රහ්මචර්යාය පරායනෝ යේ ගහට්ටා පුඤ්ඤකරා සීලවන්තෝ උපාසකා ධම්මේන දාරං පෝසෙන්ති තේ නමස්සාමි මාතදී සෙට්ටාහි කිර ලෝකස්මින් යේත්වං සක්ක නමස්සසී අහම්පිතේ නමස්සාමි යේ නමස්සසි වාසවාති ඉදං වත්වාන මාගවා දේවරාජා සුසම්පති පුතුද්දිසා නමස්සෙත්වා පමුඛෝ රත මාරුහිති. Dear friend, today I chanted Samyutta Nikaya, Sakka Samyutta, Sakka Namassana Sutta. Today, Dhamma Talk and Puja is sponsored by our Dr. Niranjala Tilakaratna, Mr. Lokubanda Tilakaratna, Miss Mihiri Tilakaratna, because they want to sponsor this to share and meditory days departed our Mrs. Effie Virakodi, same time to bless upon our Amare Virakodi. So Mr. and Mrs. Virakodi, almost, if she were today Effie, they already completed 50th wedding anniversary. Our Effie passed away October 14, 2018, 2 years ago. Effie Virakodi is a very wonderful lady. When I came to this country at that time, when we started first temple, Venerable Panilan and then myself, 1979, 78, 79, those days, even 80, we didn't have much support. Our Sri Lankan community were very few families. They were so scattered everywhere. At that time, Effie every week cooked food and brought and put a refrigerator and asked how we can have food and so forth, advice, not only ourselves,
any students come to this country from Sri Lanka, she took care of all of them as she could. That is evident. Dr. Niranjala Tilakaratne, when she was at UCLA, she actually helped her. We can bring food and bring to the temple, that way she helped. That's the reason why Dr. Tilakaratne and Lokubanda Tilakaratne Mihiri, they want to give their gratitude. That's the reason why today the Dhamma talk. So my Dhamma talk I have to translate to English one, what I say in Pali. Here, what is saying at Savatthi, the Blessed One said this, because once in the past, Sakka, Lord of the Devas, addressed his charioteer Matali thus: harness the charioteer with its team of the 1,000 thoroughbreds. Find Matali. Let us go to the park to see the beautiful scenery. Yes, your Lord, Matali replied. Then he harnessed his charioteer with its team of the 1,000 thoroughbreds and announced to Sakka, the charioteer has been harnessed. Dear sir, you may come at your own convenience. Then the bhikkhus Sakka, descending from the Vajayanta palace, raised his joined hands in reverential salutation and worshipped the different quarters. Then Matali addressed Sakka in verses. They are all human beings worship you. Those Vedas in the thrice Vedas, all the Katyas reigning on the earth, the 4 great kings and the glorious 30. So, who, O Sakka, is that spirit to whom you bow in worship? Then Sakka says, these all humbly worship me. Those verses in the thrice Vedas, all the Katyas reigning on the earth, for the 4 great kings and the glorious 30, but I worship those endowed with the virtue, those long training in the concentration, those who have properly gone forth with the holy life, their distinction. I worship as well, O Matali, those householders making merit, the lay followers past of virtues, who righteously
maintain a wife. Those whom you worship me, Lord Sakka, are indeed the best in the world. I too will worship them, those whom you worship, Vasakara. So this is a very wonderful sutta. What is this sutta saying according to our Indian way of belief? At that time, Buddha's time, of course, when we see in our worldly conditions, we say there are heaven, human kingdom, then animal kingdom, hungry ghost, like that. We explain worldly condition, that's the way. So, here among the highest being, according to Indian way of thinking, the Sakka, he is the highest, all of Devas leader. He is the king of all of Devas. Therefore, he is some way supporting to the Buddhism, to the Buddha, and respecting. Same time, he is the leader of all Devalokas, Sakka. Then one day, Sakka has a driver, charioteer. Sakka asked to him, I like to go and sightseeing the park. Could you kindly make your vehicle to look like a driver? Then he prepared everything, his vehicle, and came and explained, now everything ready. Please, anytime you can come to go to the park. Meanwhile, Matali, his driver, saw Sakka worshipping to the many Sakka worshipping somewhere. He got so shocked and surprised. Say, Venerable His Excellency Sakka Devendra, you are the king of whole world, 3 worlds. Why are you worshipping to somewhere? Many devas worship to you. Even the human world, kings, and everybody is worshipping to you. Yet you worshipping someone. What is going on? What are you going to do? Then he says, Matari, I worship any person has a greatest virtuous quality. Anyone has the greatest qualities that worship the greatest qualities, virtue. Then they are following the precepts very well. That type of person too I respect and worship. Furthermore, I worship, but this is a very important factor for us. Furthermore, he says, what saying? Yekahatta punyakara silavanta upasaka. Any lay person, Yekahatta, silavanta, that person has a lot of virtue. Upasaka has a good qualities of life. Same time, Yekahatta punyakara silavanta upasaka dhammena dharan poshanti. He is righteous way taking care of his or her children.
that type of a person to I worship, venerate. See, according to the Sakka, is the highest being in the heavenly. People all the time go and worship, venerate to the devas, deities. But here, highest deity worshipping the human kingdom. To whom? For regular human being. What's the reason? He is the highest person because he lives righteously. You see, this is a very important factor to explain to you according to Buddhism. Buddhism expresses highest being in this world, three worlds, even heaven, human world, every part of the whole world. Highest person is a human being. Only human being can become a Buddha. Devas cannot become a Buddha. Also, human being means the man, Manusya means mind developed person. Such a person can do everything. The Buddha says, Dullabhancha manusattang buddhotpadocha dullabho dullabha sampatti saddhammo paramadullabho. Very rare to become a human being. So we have to understand that. If we become a human being, we have to, that is the highest achievement. So this achievement we have to utilize. Some of people are not thinking this is a good life. They putting themselves down. They really do not have positive thoughts. But we have to think human being is the highest being. Therefore, he had to have a guts, he had to have a lot of spirit, he had to work for benefit for himself, benefit for others. What is the Buddha says wholesome act? Kusala attapadaya no hoti parabhyabhadaya no tam kusala. Kusala mean not to making, kusala mean making, not to make any trouble to you, not to making trouble to others. That is called wholesome act. Therefore, human being can do that, no one else. You see, devas stay in heaven. We should not put them down, but they cannot make themselves in meritorious deeds. That is the reason why when we making all meritorious deeds, we share with them. They have duties to perform, taking care of us, like a security guard taking care of the gardens and houses. They have to take care of us, but because we give them wholesome acts, we share meritorious deeds with them. Therefore, human being is the highest being. We have to have that life to prove. Unfortunately, some people are not, sometimes of course they are very good, they follow 5 precepts good. They are good human being, taking care of wife, very good, children good. That person qualified to get a sakkas and every deities worship. They worship those deities, worship to them. However, some people do not honor themselves. That is a very important factor too. Honest mainly, you see, these days we know this is have around the world, this corona pandemic. Some people got sick, they don't want to know others. In themselves they deny. Some people, when they have a diabetes,
cholesterol or even high blood pressure. They deny, they doesn't want to let anyone to know, even to doctors. That is why some of you like a bipolar, some people, they do not want other people to know they have a, it is okay to not to know. Others, at least themselves, have to admit, I'm a person who has sickness, I must take a medicine. They don't do that. That is why whole problem. Therefore, the person must honor himself. That is the sheer message. The Sakra definitely venerate to you, you are honest yourself. You are taking care of your wife and children. Now I have to say in Sinhalese, other Vana Desanavan me Puja Pinkamat Baragana Tiene Ape Dr. Niranjala Tilaratna Mahacharya, Itubu Mahacharya Tumyan, Ivagem Ape Tilagaratna Lokvanda, UCLA ke Hitapu Student Council Padesaka Tuman, Ivagem Ape Mihidi Berkeley University PhD කරන ඒ වගේම උගන්නන මිහිරි තුන්දෙනා මීට හේතුව තාම වැදගත් වශයෙන් මේ පින්කමට බලාපොරොත්තු වන්නේ මීට අවුරුදු දෙකකට ප්‍රථම දෙකක් වුණෙත් නෑ ඇත්තටම අභාව ප්‍රාප්ත අපේ ඉෆි වීරක්කොඩි මාතාවට මැතිනියට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් ඒ වගේම අපේ අමරා වීරක්කොඩි මහත්මයාට දීර්ඝායුෂ නිරෝගී සම්පත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් ඒ වගේම අමරේත්න් එෆීකෙත් හරියට අද හිටියනම් එෆී අවුරුදු 50ක් වෙනවා ඒ දෙන්නගේ විවාහ වෙලා තුණු මේක ඒ කාරණත් සිහිපත් කරලා කෙලිහි ගුණ සැලකීමක් වශයෙන් මේ කරන්නේ. මොකද එෆී වීරක්කොඩි කියලා කියන්නේ මහා පින්වත් මාතාව කෙනෙක්. අපි මේ ඇමරිකාවට ආපු කාලේ මම ඒ කාලේ මොනම දෙයක්වත් කැම බීම ලංකාවේ කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි. අවුල් 7-8කට වඩා හිටියේ නෑ. මෙතුමිය වෙන්චුරාව ඉඳලා සතියකට සැරයක් කෑම හදලා ඔක්කොම පාර්සල් කරලා ඔක්කොම කරලා ගෙනල්ලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා නම් ගහලා මෙන්න මේ සම්දාට මේකයි අඟහරුවාදට මේකයි බදාදට මේකයි ඒක රත් කරලා කන ක්‍රම ඔක්කොම කියා දීලා තමයි මටයි පන්දිලානන්ද හම්බුරන්ටයි කියේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි USC එකට UCL එකට ඒ වගේ යුනිවර්සිටි වලට අපේ ලංකාවෙන් යම් ශිෂ්‍යෙක් කෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියනම් ඒ අයට ගෙදරට එක්ක ගිහිල්ලා සතියාන්තේ කෑම බීම දීලා ඉන්නනම් ඉන්න බෝඩින් වලට කෑම ගෙනල්ලා දීලා පුදුම විදිහේ හොඳට අපිවට සලකපු හොඳ මාතාව කෙනෙක් තමයි පිවිරක්කොඩි. එතුමියට පින් දෙන්නටයි මේ පින්කම කරන්නේ. අද මගේ මාතෘකාව උනේ මේ සංයුත්ත නිකායේ සක්ඛ සංයුත්තේට අයිති සූත්‍රය. මේ සූත්‍රය තාම වැදගත්. මොකද සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය තමයි දිව්‍ය දිව්‍ය ලෝකවලට දිව්‍ය ලෝකයටම ප්‍රධාන තවතිසා දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න අධිපති සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර. එතුමාගේ රථාචාර්යවරයා වුණේ මාතලි. මාතලිට දවසක් කතා කළා කියනවා මාතලි අපි යන්න මේ උයන ආර්ථික බලයෙන් ටිකක් නිදහසේ ඉන්න කියලා. ලෑස්ති කළකෝ ඌ ලෑස්ති කියලා ඒ රථ සියල්ල ඇති කියලා කිව්වා. කියලා ඉවර රථයට ගොඩ වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රව වඳිනවා මිනිස් ලෝකෙට. එතකොට අහනවා තමුන්නාන්සේ මේ මිනිස් ලෝකෙ මිනිසුන්ට වඳින්නේ. තමුන්නාන්සේ ලෝකවල සියලුම දිව්‍ය ලෝකවල දෙවිවරු වඳිනවා. මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න ශක්තිය බ්‍රාහ්මණ ශුද්‍ර කෙනේ සියලුම කාණ්ඩයන් වඳිනවා.
වේදේ හතර වේදේ ත්‍රිවේදේ පත් වෙච්ච සියලු වේද දන්න සියලු දෙනා වඳිනවා පුදනවා. ඇයි එහෙම තියෙදි තමුන්නාන්සේ මේ මිනිස් ලෝකෙට කාටද මේ වඳින්නේ? එතකොට hina වෙලා කියනවා මාතලි මම වඳින්න දෙගොල්ලෙක් ඉන්නවා. එකක් තමයි මිනිස් ලෝකේ ඉන්නවා හොඳට මහානදම් පුරාගෙන ඊටාම හොඳ සීලවන්ත ගුණවන්ත භික්ෂුන් වහන්සේ භික්ෂුණී වහන්සේලා උන්වහන්සේලාට මගේ නමස්කාරය තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මං ගිහියටත් වදිනවා. ගිහියට ඔව් කාටද ගිහිය? යම් කිසි කෙනෙක් ගියේ ගහට්ටා පුණ්‍ය කරා. යම් කිසි ගිහි පින්වතෙක් ඉන්නවා නම් පින් කරන සීලවන්තයි ගොල්ල සිල්වන්තය නම් උපාසකා ඒගොල්ල කාටවත් කරදරයක් කිරියරයක් නොකරගන්න. තමටන් තිරියර නොකරන අන්ට තිරියර නොකරනවා නම් ධම්මේන දාරම් පෝෂන්ති ධර්මානුකූලව දරුවන් පෝෂණය කරනවා නම් ඒ වගේම තමන්ගේ භාර්යාවට හොඳට සලකනවා නම් ගරු කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ ගිහියට ඒ වගේම තමන් ස්වාමිපුරයට ගරු කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ ගිහි කාන්තාවට මගේ නමස්කාරය කරනවා. තාම වැදගත්. මොකද අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළ තියෙන්නේ මේ දුර්ලභංච මනුෂ්‍යත්වම් මේ මනුෂ්‍යාත්මය හරිම අමාරුවෙන් ලබා ගන්න එක. මිනිහාට වඩා ඉහළ මේ තියෙන ලෝක ධාතු වලින් දිව්‍ය ලෝක, මනුෂ්‍ය ලෝක, තිරිසන් ලෝක, ප්‍රේත ලෝක ඔය සියලුම ලෝක වල ඉන්න ඉහළම කෙනා තමයි මිනිහා. බුද්ධත්වය ලබා ගන්න පුළුවන් මිනිස්සෙකුට අනික් කෙනෙකුට බලා ගන්න බෑ. ඒ නිසා මනස දියුණු වෙච්ච මනුස්සයට වඩා ඉහළ කෙනෙක් නැහැ. හැබැයි ඒ මනුස්සයාගේ මනුස්ස ගති තියෙනවා. මනුස්ස ගති සක්‍ර දෙවේන්ද්‍රයාම කියනවා සිල්වන්තය කියලා කියන්නේ කායික වාචික මානසික වශයෙන් කාටවත් ක්‍රියාර කරන්නේ නැතුව හොඳ දියුණු තත්ත්වයක ඉන්න කෙනෙක් වෙනවා. ඒ වගේම උපාසක කියලා කියන්නේ තමන්ටවත් අනුන්ටවත් කරදර නොකර ගන්න කෙනෙක් වෙනවා. ධාර්මිකව තමන් ධනෙ හම්බ කරන්නට ඕන. අමුදරුවන් හොඳට පෝෂණය කරන්නට ඕන. ඒකයි. මෙතනදී එක දෙයක් කියන්නට ඕන. සමහර අපි අය ඉන්නවා ඇත්ත වශයෙන්ම මේගොල්ලෝ හරි හොඳ මිනිස්සු පන්සල් රකින්නවා කොහොමත් හොඳයි සියල්ලමත් හොඳයි. සක්‍ර දෙවේන්ද්‍රයාගේ වන්දනාවට සුදුසුකම් තියෙනවා. හැබැයි සමහර අය එච්චර හොඳයි වුණත් ඒගොල්ලටම මේ වංචා කරනවා. අපි අතර සමහර අය ඉන්නවා දැන් ඔය උදාහරණයක් කියනනම් බයිපෝලර් වගේ රෝගයක් ඇති මැනික් ડિප්‍රෙෂන් වගේ හැදිච්ච අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලා කොහොමවත් කැමති නෑ ආසනීපේ අපි නොකියවට කමන්නේ කාටවත් කියන්න එපා. තමන් ඇඩ්මිට් කරගන්න ඕන තමන් ආසනීපයි කියලා. තමන් බෙහෙත් ගන්නට ඕන. තමන්ගේ දියුණුවට අනුන්ට කරදරයක් නොකිරීමට. මන් දන්න සමහර අය ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ කොහොමවත් කැමති නෑ යා හිතන්නේ දොස්තරලාට ලෙඩේ තියෙනවා ඒ දන්න කියන උපදෙස් දැනට ලෙඩේ තියෙනවා යාට එහෙම කන්නේ නෑ කියලා. ඒ නිසා සමාජයට තමන්ට තමන් අවංක නැහැ. ඒ අවංක නැති වෙනකොට සමාජයට කරදර කරනවා. කොච්චර සිල්වත් වෙයි කියලා කමක් නැහැ. තමන්ට තමන් අවංක නැතිනම් ඒ පුජ්‍යලයා සමාජයටත් තමන්ටත් විපත්තියක් කරගන්නවා. මට ඩයබටිස් තියෙනවා නම් මම දොස්තර ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා නෑ මට නිකන් මේ බෝඩර් ලයින් කියලා බොරුට දොස්තර මහත්තයා රවට්ටන්න හදනවා ඈ එහෙම හොඳ නෑ. තමන් රවට්ට ගන්න හොඳ නෑ. තමන්ට තමන් නොරවට්ටගෙන අවංකව තමන්ගේ තියෙන අසනීපයක් තියෙනවා නම් අසනීපේ මොකද මහ ලැජ්ජාවන මිනිස්සුන්ට කිව්වා කියන්න ඕනේ නෑ. බෙර ගහගා කියන්න ඕනේ නෑ. කිව්වත් දැනගත්තත් මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයිනේ. අපේ ශරීරය කියන එක අපට පාලනය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඒක කාටවත් පාලනය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මනුස්සයාට
ලෙඩ දුක හැදෙනවා හැදෙන්නේ නැතිනම් මිනිසුන් නෙවෙයි. ඒ නිසා මීට වඩා මම කරුණු කියන්න වුණා කරන්නේ නිරංජනා තිලක් මිහිරි බොහෝම පින් ඔය අතන්ට මේ අද පින්කම කිරීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අපේ අමර වීරක්කොඩි මහත්තයෝ ඔබතුමාට දීර්ඝායුෂ නිරෝගී සම්පත් ලැබේවා. සියලු කටයුතු සාර්ථක වේ. ඔබතුමාත් එපී වීරක්කොඩි මහත්මයාත් සමග අපේ ඒ දවස්වල හැමදාම ඇවිල්ලා පන්සලට උදව් උපකාර සියල්ලම සිද්ධ කරා. ඒ වගේ හොඳ පියා කෙනෙක් ඔබතුමා නිරෝගී සම්පත් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. සම්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උප සම්පදා සචිත්ත පරි යෝදප